Hallihallo Twitch und Hallihallo. Ich würde dann noch sagen YouTube später. So, wir haben dieses kleine kostenlose Spielchen hier gefunden. Es geht um H.P. Lovecraft. Man soll in die Geschichten eintauchen, die er so geschrieben hat. Mal sehen, was uns erwartet. Hoffentlich besser wie das Inselspiel, was um ein Buch ging. Ich hoffe es mal. Wir gucken jetzt mal. Kamera habe ich jetzt hier noch keine, weil ich spiele jetzt mal mit meinem Laptop. Und die Kamera ist einfach nur kacke, deswegen lassen wir einfach das Bild weg. Brauchen wir ja auch nicht. Wie immer wäre es schön, wenn jemand ein Abo da lässt oder einen Kommentar. Das hilft mir mal weiter. Dann weiß ich, dass das hier läuft. So, dann gucken wir nochmal. Okay, es ist einfach nur rumlaufen und die Geschichte genießen. Aber das ist auch was Wichtiges für sonntags morgens. Nicht viel denken, nur laufen und genießen. Dann gucken wir doch mal, was uns erwartet. Los, rein da. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Die Kamera ist sehr langsam. Die hätte ich doch viel höher stellen müssen. Das kann ja was werden. Okay, kommen wir noch in... Ah ja. Kameraempfindlichkeit. Hier, wupp, hoch damit. Wupp. Speichern wir hinten. Fortfahren. Naja, also, das kann ja was werden mit dem Umgucken. Und wir können es natürlich auch mit Joypad spielen. Dann wartet mal kurz. Ich glaube, dann nehmen wir das Joypad, da erkläre ich das mit dem Bewegen vielleicht etwas schneller. Mal rausklicken hier. Zack, zack. Kamera. Richtig die Begeisterung. Kabel über Kabel. So, okay. Geht das? Geht, jawohl. Das ist doch schon besser. Laufen tun wir. Aber wir können uns nur umgucken. Na, dann ist ja gut. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. I can bear the torture no longer. Ich hoffe, man hört mich gut. Hört man mich überhaupt? Ja. Okay, gut, gut, gut. Muss ich gerade mal alles testen. Das ist das erste Mal, dass ich OBS hier benutze. Ja. Muss ich gerade mal testen. Das ist das erste Mal, dass ich OBS hier benutze. Ich frage mich nur gerade, warum ich keinen Ton über die Kopfhörer höre. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Also, morphinabhängig und das gekreuzt mit HP. Ach ja, jetzt, ihr wisst, wen ich meine. Namenverwirrung im Kopf. Das kann ja nur gruselig übel werden. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Also wir sind ein bisschen kaputt im Kopf, nehmen Morphine und anscheinend würden wir uns freuen, wenn wir alles vergessen oder sterben.
It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Deutsche Seeräuber. Schlimmsten. Arr. Ah. Echt einfach nur so ein lustiges Storytelling. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Okay. Ich hätte die Fragezeichen-Dinger vielleicht mal machen sollen. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Okay, wir verlassen das Schiff mit dem kleinen Bötchen. So, da ist jetzt weiterspulen, gibt es hier so ein Fragezeichen-Ding. Ah, jetzt habe ich die alle schon übersprungen. Doof. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Ja. Sieht hübsch aus hier. Das Wasser ist geil gemacht. Never a Gefällt mir. competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Quäntchen südlich des Äquators. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Ja, ich sehe hier auch kein Land. Aber kommt sicher gleich. Oh, was ist da hinten? Ja. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Da haben wir weiterspulen, haben wir hier auch Fragezeichen. Nein, die waren nur beim Anfang, so ein Mist. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. Ja, irgendwann ist ja auch das Wasser alle, was machen wir dann? Salzwasser schmeckt nicht so lecker. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Ja. Tintenfischviecher. Hallo. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Man merkt, dass das von Lovecraft ist.
The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Unser Boot, dahin. Uah. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Essen oder was? Gleich. Ja, Eine das ist Stunde. gleich fertig. Das ist nur eine kurze Story. Okay. So, kurze Unterbrechung. Weiter geht's. Also, wir gehen davon aus, dass ein unterirdischer Vulkan ausgebrochen sein muss. Ja, vielleicht ist auch einfach ein Öltanker ausgelaufen und hat die Viecher hier festgeklebt. Das kann ja auch gewesen sein. Obwohl, wir hätten ja einen gesehen. Wir haben ja genau ein Boot gesehen. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Ja, die würden doch direkt in der schwarzen Scheiße festkleben. Die Vögelchen. Okay, wo wollen wir als nächstes hin? Da haben wir ein Fischi. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Stimmt, das Meer ist ja weg. Hier ist ja alles. Man kann ja hier laufen. Ist etwa Ebbe? On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. Wie viel Proviant hatten wir denn dabei? Wie viele Tage schon auf See und dann noch 3 Tage hier im Boot sitzen? Na, The dann odor weiter. of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Ich hoffe, der Ton ist überall laut genug. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Das sind aber schon keine normale Lebewesen, Meereslebewesen hier. Das ist ja alles gigantisch. Und das ist doch eine Statue, oder was ist das? Was soll das denn? Was soll das sein? Das ist eine gute Frage. Werden wir vielleicht noch rauskriegen. Machen wir weiter. Oha. Kleine Türchen. Lag da ein Wal? Da lag ein Wal. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Der läuft vor uns weg, der Berg. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. Was ja wohl logisch ist.
Von weit weg sieht alles mal kleiner aus. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Haben wir eine Laterne eigentlich dabei? Oder will er im Dunkeln einfach da I have said that the hochlatschen? unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. Das vor mir da ist die Grube oder was? Das Schwarze. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Ups. Da hat der Text aufgehört. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Was haben wir denn da? Komm, zeig. Oh. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith,
whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Aha. Okay. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Oh, Ariel die Meerjungfrau. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto. Das erinnert mich jetzt wieder auf an Call of the Sea. Or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Das Call of the Sea hier so eine Lovecraft-Geschichte eigentlich sein soll, wenn man sich das Ganze mal reinzieht. Wer es noch nicht gesehen hat, habe ich auch auf meinem Kanal. Ganz witziges Spiel. Üble Rätsel. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips. Glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. Vielleicht ist er nur ein kleiner Wal. Das weiß man ja nicht. But in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Last, Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Gonna be crazy. Erstmal. I
have indistinct recollections of a great storm sometime Ja, cool. after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. Also atmosphärisch schon richtig geil. Die Sounds sind auch gut gemacht. Grafik ist gut. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, Was? brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Wir haben noch Viertel vor 12. Ja, die hat gerade gerufen. Ja, ich brauche vielleicht noch eine Viertelstunde, dass das Spiel durch. Ja, Was ist jetzt passiert? nee, ich mache doch Livestream. Muss man auch sowas mittags machen. Ich hatte doch gesagt, das dauert eine halbe Stunde. Und du hast gesagt, ja, wir haben auch noch über eine halbe Stunde. Ja, kann ich da jetzt nichts für. Moment, ich guck mal, wie lange es dauert. Oh Gott, ey. Wie kommen wir denn jetzt hier hin? Oh, da liegt was. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. So, gerade mitbekommen, das Mittagessen ist fertig. Jetzt müssen wir mal sehen, wie lange das hier noch dauert. Die warten ja auch nicht ewig auf mich jetzt. Los. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Da. Und wo geht's weiter? Ach, da hinten. Waren wir nicht eben noch im Krankenhaus? Ich bin hier. Das ist ein sehr verwirrendes. Hallo? Ah. Da geht's lang. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient Jetzt sind wir surcease wieder beim and Anfang. has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Erstmal ein Often bisschen I Morphium. ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man-of-war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Angriff der Riesenfischgötter. Was? The end is near. I hear a noise
noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Wo ist denn die Tür? Gut, dass wir einen Schrank davor It gestellt haben. shall not find me. Ich glaube, das Morphium kickt. Hallo? Onkel God, Seth, bist du's? that hand! The window! The window! Okay. Dann spring mal aus dem Fenster und bring dich um in deinem Morphium-Wahn. Das war ja so klar. Das war's schon. Leute, das war's. Dann komme ich ja doch noch rechtzeitig zum Essen. Also, schon eine sehr witzige Story. Man sieht kaum was. Also es ist ja einmal ein Viech erschienen aus dem Wasser und dann die Hand, die gerade reinkam. Ich dachte, wir sehen wenigstens mal, wie uns so ein Vieh ins Wasser zieht oder sonst wie. Aber schon richtig gut gemacht. Das ist halt eine Kurzgeschichte als Spielerfahrung. Ich fand es auf jeden Fall besser wie die letzte Kurzgeschichte, die ich auf PS5 versucht habe zu spielen und aufgegeben habe, weil man keine Richtungsangabe hatte. Die Story oft gar nicht zu den Bildern passte, wo man gerade war. Aber könnt ihr euch auch anschauen. Habe ich auch hochgeladen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und ja, ich hoffe, vielleicht sehen wir uns nachher nochmal. Ich habe vielleicht noch geplant, mit meinem Bruder und meinem Sohnemann zusammen Phasmo zu zocken. Wer da Lust hat zuzugucken, dann einschalten später. Aber ihr werdet es ja mitkriegen. Kriegt ja eine Benachrichtigung. Dann macht's gut. Tschüss.